Amen. Amen. Thank you for that. So, as Pastor James have said, ako ang nakatuka karon na magwali sa pulong sa tumboy na Diyos, and I am very thankful, grateful sa opportunity to preach the Word of God. So today, galigson, kindly please stand. Kindly open your Bibles with me in the book of John, chapter 8. Please, let's start ang reading ang pagbasa sa pulong sa Diyos in verse 31. If you're there, please say heartily, Amen. Okay? In verse 31, John chapter 8 and verse 31, the Word of God says, Then said Jesus to those Jews which believe on Him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. And answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, He shall be made free? Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Let us pray. Gracious and Heavenly Father, we thank you for this wonderful time. Lord, we thank you sa imong pulong na among gibasa. Allow this word, na mahimong blessing sa imong mga katawan. Gawin po mi, Ginoo, that you would guide my lips, guide my heart, guide every word that will proceed sa ako ang baba, that it would be according to your will, according to your word. Gawin po mi, Ginoo, na ikaw mag-uban ka namo sa among pagsimba kanimo. Allow us, Ginoo, to understand our current status, Ginoo, sa imong mga mata. And allow us, Ginoo, to see na kami kinahanglan og freedom, kinahanglan mi, Ginoo, o kagawasan. And this freedom, we can only attain it through our Savior, Jesus Christ. We pray, Ginoo, na ikaw mag-uban ka namo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now you may sit down. So the title of this sermon, Higaligson, is Jesus Sets Us Free. Jesus sets us free. Ato makita mga kaigsunan, first of all, tanang katawan nagtinguha og kagawasan. Tanang katawan nagtinguha na naadun sila'y freedom. Masing palang amen ba? Tama ba ko? Ayan? Pasig naay sa tuwa din na mag-ingon na, Brother Verlo, gusto din ko may mong sulugoon. Sulugoon sa gugma. Masig naay na nasa tuwa. Murag gakat. Napansin din ako na sugod din ko nagawali, murag nagatiguang na din akong mga jokes ba. So, sige lang, mo man proceed sa akong baba. So, ato makita mga kaigsunan that all of us desires freedom. Kinahanglan at gusto nato og freedom. And no one wants to feel suffocated or pressed. Di ta gusto na may imong in the corner, or gusto nato na di ta gusto na may mong ma-suffocate, wala tay air. Freedom is a thing that people deem worthy of sacrificing their own lives just to attain. Mao na higaligson, makita nato na yung mga tao karon tungod kay gusto nila freedom, na sila'y own version of their freedom. Sometimes their own version of freedom makaligis sa uban, and nato makita mga igsunan just to attain that freedom, magbuhat sila mga foolish things. Na sometimes na mga freedom fighters, na mga activists, ato makita mga igsunan, people do foolish things just to attain freedom. But ato makita po mga kaigsunan, if you look at people outside, ato makita na panahon mo ang imong kaabay, imong mga katapad karon. If you look at them, makaingon man ka na may freedom. We have freedom. Diba? Ato makita mga kaigsunan, makakaon man ta kung kanus na to gusto. Ato makita na makalakaw man ta kung kanus na to gusto. Pero mananghid lang kay basig makalakaw lagi ka kanus yung gusto, basig di na mo kakabalik. Diba? Makalakaw ka kanus yung gusto, pero dili ka makabalik kanus yung gusto. So, ato makita mga kaigsunan, kinahanglan mananghid. No? Ato pong makita mga kaigsunan na bawat isa sa tuwa na ating mga free will.
So, if we would sum everything up, makayunta na naadid tayo freedom. Usahay pagani tungod atong freedom na naa sa tuwa karon, makaligis ta sa mga freedom or sa mga rights sa uban. And atong makita mga kaigsunan, makasakit ta sa uban. We do foolish things because we have freedom. Muna, yun dito si Apostle Paul bitaw, itong, if you can remember, kadong gi-quote ni Pastor ganina, na kadong kinahanglan may mutang perceive sa mga butang, kung sa imuha, sala, o sa kuha, okay, then atong makita mga kaigsunan, walay sin. But atong makita mga kaigsunan, according to Apostle Paul, kinahanglan we should walk by faith and not by sight. Because atong makita mga kaigsunan, too much freedom can be misleading. That's why kinahanglan na natay pagtuo dira sa ato ang Ginoong Hesukristo. Now, ato pun makita mga kaigsunan, regardless of all these things, atong nasayran na naaman tay freedom, innate freedom, but the Bible tells us that we are in bondage of sin. So mga sulugoon na ita sa sala. Igalig so, usa ka story about a boy named Lawrence. Di niya tinood na pangalan. Wala marad kay last week, last month, gidamay din ko nimo. Atong layon, isa ka bang tao, isa ka bata, ang pangalan niya is Ben. Now, kani si Ben, igalig suon, buutan kani siya na bata, pras na ako. Kani si Ben, buutan kani siya bata. O kani si Ben, one time, nangupit si Ben, parehas ako. Joke lang, kasi nagkami na yun na diri ha. No, ato makita mga isunan si Ben, buutan na bata, but one time, nangupit si Ben. Ano ito makita mga kaigsunan, si Ben sa iyang pagpangupit, nakita siya sa iyang kuya. Now, kawalo si Ben na nakita siya sa iyang kuya, unya, nag-ingat si Ben sa iyang kuya na, Kuya, ayaw jud ko isumbong sa kang papa, kay madlo ko kay papa. Kay ang papa, grabe kayo ka-stricto na disciplinarian. Amunal jud ang ihang papa. That's why, atong makita mga kaigsunan, anay ang kuya, sige, di ta kay sumbong. Basta kadong 500 na yung gikupit, ako ang tunga. Moto, walay choice si Ben, kay mahadlok man sa iyang papa, yatag niya ang 250. Next month, nahinumduman siyang kuya, nga naay day sala si Ben sa iyang papa. Kaya, Ben, dali kay numdum ka itong gibuhat nimo last month, nangawat ka kang papa, para di ta kay sumbong usab, tagain na po ko og kwarta. So, atong makita mga kaigsunan, na si Ben nahimong sulugoon sa iyang kuya. E atong makita mga kaigsunan, tungod sa grabe na guilt, o nasamok po si Ben sa iyang kuya, ang gibuhat ni Ben, niadto sa iyang papa, o giamin niya ang iyahang sala. O atong makita mga kaigsunan, na kadong time na po na iyang kuya, gi-blackmail na po si Ben, Ben, di ko nimo tagaan og kwarta, ako na pong isumbong kang papa. Ana si Ben, ubanan pataka, kay nag-amin naman ko. So atong makita mga kaigsunan, that si Ben nahimo siyang free from guilt, from anxiety. Atong makita mga kaigsunan, you see, si Ben, kadong boy na atong nakita, he became enslaved sa iyang brother because of what he did to his father. Yet, he was freed when he spoke the truth. He spoke niya, itugan niya kung unsa ang kamatuoran. Igaligson, kami ni Brother Lawrence, yung ani din sa una. Yung si Ben, mo din ang ginabuhat sa una. Nag-amin na din ko. So ato makita mga kaigsunan sa una pa jud ang term pa jud namo na sa di Brother Lawrence. For example, ako makasala, para di ko isumbong ni Brother Lawrence, ingnon ako na, sige na Gudsoy, ikaw ang king karon. So pwede ko saguon ni Lawrence. Una akong ginabuhat sa una. So ato makita mga kaigsunan na inana po usahay ang ato ang kinabuhing mga Kristohanon. Ato makita that because of the sins that we make, we became slave dira sa ato ang kalaban. And ato makita mga kaigsunan, ang kalaban, he will tease us. He will try to test us. And ato makita mga kaigsunan, that only then, if we ask forgiveness to our God, to our Lord and Savior, we can only be free.
Now, balisod kayo igaligsoon ng sitwasyon ni Ben. Magamay na kayo na scenario, but if you would apply it to real life, especially sa imong Christian life, lisod jud kayo igaligsoon. Imagine being a free man, na kay kagawasan, pero spiritually you are enslaved. Imagine that, igaligsoon. So you see that, igaligsoon, in this lesson, we are going to talk about freedom, why we need it, and how can we attain it. And we are also going to talk about slavery, and what are the signs of slavery. So let's go sa atong first point, igaligsoon, the need of freedom. So the Bible tells us, igaligsoon, that we need to be free. Kinahanglan natong makaangkon og kagawasan. In that case, what do we need to be free from? Asa man ta mahimong dapat makaangkon og kagawasan? Number one, igaligsoon, we need to have freedom from our guilt. From our guilt. Mga atong makita mga igsunan na naay mga past sins na nagapabugat sa atong paglakaw isip mga Kristohanon. And atong makita mga igsunan na manglisod ta in our race as Christians because of the guilt na atong ginapasan. Next one is anxiety. Maybe na ginahuna-huna nimo karon sa imong kinabuhi tungod sa sins na imong ginabuhat. Atong makita mga kaigsunan that God will not be with you because of what you did. Your anxiety, anxious ka. Now, next one igaligsoon is fear, kahadlok. You need to be free from fear. Will God forgive me? Mao na imong ginakahadlukan sa imong kinabuhi because of the sins that you create. And we need to be also free from the accusations of the devil. Igaligsoon, di ka mahimong parehas dapat kay Ben. Nahimo siyang enslaved sa iyang magulang. Ikaw po igaligsoon, being a free man, di ka dapat mahimong enslaved sa diablo. Di ka mahimong enslaved sa ato ang kalaban. And ito makita mga igsunan, you need to be also free from the lies and the control of the devil. And all of these things, igaligsoon, you can be free from all of these things if you can be free from your sins. Mahimo kang makaangkon o kagawasan gikan sa imuhang sala. So, next point, igaligsoon, how can one be set free? Paunsa man makaimong makaangkon o kagawasan ng usa ka tao. Now, ato makita mga igsunan, in verse 31 in our text, in the book of John, chapter 8, if you're there, in verse 31, kaya nga puno sa Ginoo, then said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then ye are my disciples. So in verse 31, atong makita mga kaigsunan that these men, these Jews na kaistorya ni Jesus Christ, are Jews na nagprofess og faith og belief dira kang Hesukristo. But we understand igaligsoon in the preceding verses until diri sa verse 47, we understand na kaning mga Jews na nagprofess og faith dira kang Jesus Christ is more po itong mga tao na gusto na patyon si Jesus Christ. So yung si igaligsoon na sila'y enthusiasm, initial enthusiasm, belief dira kang Ginoong Hesukristo, but they are also the ones who wants to kill the Christ. Now, ato makita mga kaigsunan, ato i-contrast ang atong sarili diri sa mga Jews. Now, in order for us to attain freedom, number one, igaligsoon, kinahanglan natong mag-believe. In verse 31, then said Jesus to those Jews which believe on Him. Meaning, igaligsoon, kinahanglan natong mutuo. Kaya nakakisa matumutuo, dahil ang Ginoong Hesukristo. Atong makita mga igsunan, like these Jews na naa sila'y initial enthusiasm, hapyaw na pagtuo, kita ang igaligsoon, kinahanglan natong mutuo, tibok natong kasing-kasing, we need to truly and genuinely believe in Jesus Christ. And also, igaligsoon in verse 31, in order for us to have freedom, kinahanglan natong mahimong true disciples of Jesus. You see, igaligsoon, dira sa verse 31, that if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. So how do we become disciples of Jesus? Atong makita mga igsunan in verse 31,
if ye continue in my word. So you see, galigson, to be a disciple of Jesus Christ, kinahanglan na dili tamay mong mag-angkon or mag-ingon na og mere confession of faith, but also hold on to His word. Diba? Ingon sa verse 31 na you need to continue in my word. Mauna, higaligson, requirements of to be a disciple. Even in Luke chapter 14, higaligson. Kindly open your Bibles with me, please. Luke chapter 14. Verse 26, verse 27, until sa 27, please. Verse 26, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciples. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciples. So you see, galigson, akong boardmate kaniya diri karon sa present time, nung tana jud sa kuha kay bother jud kay siya ning verse 26. Makita nimo na kung dili nimo i-hate ang imong igsuon, ang imong mama, ang imong papa, ang imong mga friends, ang imong children, even your own life, ato makita mga kaigsunan, you are not worthy to be the disciples of Jesus Christ. But ato makita mga kaigsunan in verse 26 that Christ, our Lord and Savior, demands superiority. Kinahanglan na sa atong kinabuhi, aron kita mahimong mga disipulo ni Ginoong Jesucristo, kinahanglan na naadyoy superiority ang atong Ginoo above everyone else and even above our own self. So you see that igaligson, kung dili nimo kaya na mahimong superior above everyone else, even above yourself, si Ginoong Jesucristo, according to the Word of God, you are not worthy to be disciple of Jesus Christ. So you see, galigson, ang atong Ginoong Jesucristo, He demands superiority. And for our faith to be genuine and for us to be called disciples of Christ, we must believe and continue to believe and keep on doing the things that He wants us to do. Next, galigson, na dapat natong buhaton in order for us to become true disciples, in order for us to have freedom, is in verse 32. Kindly open your Bibles again in John chapter 8 rather. John chapter 8 in verse 32, please. John chapter 8 in verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Na ato makita mga kaigsunan, you might ask, paunsa man ato may balaan ang kamatuoran? Paunsa man ato may balaan ang truth? Ato makita mga kaigsunan, you can read that also back in sa verse 31. If ye continue in His word. So ato makita mga kaigsunan, imagine that, na kung ikaw isa ka Kristohanon, gatuon ka sa pulong sa Ginoo, if you continue in His word, mas may balaan nimo kung kinsa si Ginoong Jesucristo. Mas magtubo ang imong knowledge kung kinsa ang ato ang Ginoo. That's why igaligson, in order for you to know the truth, you need to continue in His word. Now, ato makita po mga kaigsunan that kaning truth na ato ang kinahanglan is not kaning ginatawag na philosophical truth. But it is not a thing, but it is a person. Ato makita mga kaigsunan, it is a person, the name Jesus Christ. In John chapter 14, in verse 6, di ba? Familiar verse. John chapter 14, verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So, ang truth na itong ginakinahanglan ni galigson, dili kaning mga studies na secular, or kaning mga nindot kaning mga sayings sa ato ang kalibutan karon, but a person, the Lord and Savior, Jesus Christ. Only then, igaligson, we can be free. Nasayad ba mo igaligson nga kaning word nga truth or kaning word nga real has the same Greek word and even a same Hebrew word. So you see, igaligson, kung ikaw magkinabuhi dira sa kamaturan, naapod ka dira sa
reality. You are also living in reality. Pero kung ikaw magkinabuhi dira sa bakak, you cannot say na nagkinabuhi ka in reality. Why? Because everything that you know, everything that you are living is puros bakak, puros dili tinuod. So you see, igaligson, if you're living in the truth, you are also living in the reality. There's no lies, no pretense. Everything is sin, and the lies of Satan is magnified. Then, only then, higaligson, we can say that we are free. In verses 33 to 36, mga kaigsunan, kindly open your Bibles, John chapter 8, verse 33 to 36, diba? At numasahon ni Galigson, they answered him, we be Abraham's seed, and we were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is a servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, he shall be free indeed. I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. You see that, igaligson, in verse 34, atong makita nga si Jesus Christ, He is always stressing na kung kinsa tong mag-commit og sin, whosoever sinneth is a servant of sin. Ano man na? Ngano man ginatawag man ang usa ka tawo na nagabuhat og sala, mahimong servant automatically sa sala. Because igaligson, just like a servant, wala kay power, wala kay gahom na i-free ang imong sarili from sin. That's why igaligson, you are called a servant. All the days of your life, kinahanglan nimo sundon kung kinsa ang imuhang master. Wala kay freedom, wala kay power to free yourselves. That's why igaligson, kung imo ang pangutanon nimo sarili karon, di ba? Kung imo ang i-ask ang imong sarili, sukad ka na imong nakaibalo na usa ka kadakong magkasala, makaingon ba ka sa imong sarili na karon kay naluwas na ko tungod kay ako free na ko, tungod ba ni sa ako ang own strength? Ato makita mga kaigsunan, all of us can say na dili tungod sa ato ang sariling mga kusog. But we can say, galigson, that it is only because Jesus Christ, He sets us free. Ano man si Jesus Christ lang man makahimong maka-set us free sa tua. Why? Because He Himself is already free. Ato makita mga kaigsunan, si Jesus Christ lang ang maka-set sa tua nga mahimutang makaangkon og kagawasan, kay ngano man siya mismo ang kagawasan. Siya mismo ang naay kagawasan. That's why galigson kita ng mga katawan kita na mga sin, mga bondage of sin, under the bondage of sin, di na to mahimong makagawas from the bondage of sin ngano man, because we are slaves of sin. Wala tay freedom in the first place. So you see, galigson, si Jesus Christ lang ang makahatag sa tuwa o kagawasan. It is because He Himself is free. Now, letter C. Let us know the symptoms of slavery. Maybe, galigson, you can reflect on these things. Symptoms of slavery. Maybe some of us are not aware or not ready to admit that you are a slave of sin. Diba? Atong nabasa galigson in verse 31 na kaning mga Jews, grabe jud kayo ilang depensa sa ilang sarili. Diba? Asa na mga anak man mi ni Abraham, wala man mi nahimong slave, sukad-sukad, ano makaingon man ka na kinahanglan pa namo mahimong free. So you see, galigson, kanina mga Jews, they're trying to defend themselves. And just like some of us, galigson, maybe ginadepensahan nato ang atong sarili. We are not ready to admit that we are slaves of sin. But atong makita mga kaigsunan na just like kung ikaw pod usa ka slave sa sin, just like this men, kaning Jews na kasurya ni Jesus Christ, they are also slaves of sin. They will die in their sins. And ikaw, higaligson, if you are not free from your sins, you will also die in your sins. That's why, higaligson, kinahanglan nimong makaangkon og kagawasan.
So let us know the symptoms of slavery, the signs of slavery. Now in this text, igaligson, atong makita that the first sign of slavery, the slavery dira sa sala, is there is no room for God's word. Yung basa in verse 37, unsa man ang giingon ni Jesus Christ, I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me because my word hath no place in you. So you see that igaligson, mahibalan nimo na ang usa ka tawo is under the power of sin or is a servant of sin kung siya dili siya gusto maminaw sa pulong sa atong Dios. Diba? It's like mura bitaw kanang ano gud igaligson kanang usa ka bata ganahan ka magbasa sa mga libro, mga Wattpad sa mga daraa, pero sa pulong sa letter gikan sa imong amahan dili ka ganahan mo basa. You see that igaligson, it is very ironic, di ba? Atong makita mga kaigsunan na may balan nimo ang usa ka tawo dili is still under the in slavery of sin if di siya ganahan maminaw sa pulong sa atong buhi na Dios. Next one is he always oppose God. If someone is opposing God, he is also under the bondage of sin. In verse 40, look at this. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Diba? Ato makita mga kaigsunan. In verse 40 bitaw, si Jesus Christ, mga Jews nga, diba, mga anak man sila ni Abraham. They are, gabi ang ilang pagiging proud na mga anak sila ni Abraham. But in verse 40, yung si Jesus Christ na kaning ginabuhat ninyo, dili ni ginabuhat ni Abraham. So ato makita mga kaigsunan na in verse 40, they always oppose God. Yung si Jesus Christ, that they seek to kill Jesus. So they always oppose God. Next one is doing the things the devil does. In verse 41, look at this. Ye do the deeds of your father. They said they to him, we be not born of fornication. We have one Father, even God. So you see that igaligson in verse 41 in Jesus Christ that they are doing the things that the devil does. Next one, do not love God. In verse 42, look at this. Then Jesus said unto them, if God were your Father, ye would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. So you see that igaligson, kung naay tao karon na wala nagigugma dira sa Ginoo, then that person is under the slavery. Is under slavery. Now next one is unable to hear what God says. Look at this in verse 43. Why do ye not understand my speech, even because ye cannot hear my word? So you see that igaligson, people who cannot hear the word of God, who dislikes the word of God, according to the word of God, is under the bondage of sin. Next one is in verse 44, belongs to Satan. In verse 44, look at this. Ye are of your father, the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speak a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So you see that, igaligson, kung ikaw, napakadira sa kamot ni Satan, sa gahom ni Satan, sa gahom sa pagpakasala, igaligson, the word of God is saying na you are still in bondage of sin. Now you see that igaligson, lisod yun kayo na mahimong bondage, di ba? As I have said ganina, nakitang tanan jud gusto jud nato kagawasan. Kinahanglan jud nato mahimong makangkon o kagawasan. Now igaligson, you might say, na Brother Ferlo, na naman ko'y kagawasan. Na naman ko'y kanang freedom. I have known the truth and atong makita that I have freedom now. Now, kung ikaw igaligson, na kay freedom, you need to exercise your freedom.
How? Paano sa man mo ma-exercise ang imong freedom? You need to live like a free man. Igaligson, nabitaw ka ng usa ka ongoing debate between kanang about sa freedom na gihatag sa Ginoo. Say for example, igaligson, ako, usa ko kataon nga I have believed the Lord and Savior Jesus Christ. I was born again. You might say na ako usa na ko ka free nga tao, spiritually free nga tao. Now, ang next group maingon nga kana siya tinuod na free jud na siya na tao. Then atong makita mga kaigsunan, what if that person kadong free nga tao, even though he is free, na-declare na siya na not guilty, pero wala gyapon siya naghawa sa iyang prisuhan. He is still living like a prisoner. Makaingon ba ka na kadong free nga tao, kadong not declared not guilty nga tao, is he still free? Ato makita mga kaigsunan, if I were to answer that question, I could say nga kadto na tao, he is really free. But in practice, he is like a prisoner. Higaligson, kung ikaw nakaangkon na sa kagawasan nagikan sa atong Ginoong Hesukristo, do not let that your life na imong ma-wasted living like a prisoner. Higaligson, you need to live like a free man. Kana na grasya higaligson gihatag sa Ginoo sa imo. And you need to exercise it. Higaligson. Some people would say nga Brother Ferlo, ang kaning mga commandments na giset sa Ginoo sa tuwa, mauna ni ang atong bag-o nga prison cell. Di ba? A lot of people would say that na para sila kabugaton ang pagsunod sa pulong sa Dios, sa commandments na giset sa tuang Ginoo. But we understand higaligson sa mga examples ni pastor sa tuwa na ang atong kinabuhi wala man ta gipalingkod sa atong Ginoo in the corner or in the middle. It's like naata sa lapad kay na field na mga fence. We can explore ko dung usa na sa tunga. Wataging na sa Ginoo na dira lang ka sa gilid ha. O dira lang ka sa tunga. We can exercise our freedom within the fence. And ato makita mga kaigsunan, outside of the fence, na yung mga landmine, it can harm you. Kung sa tuang kinabuhi para ng mga Kristiyanon, na ay sin, na ay pagpapakasala, na ay temptation, na dili makatabang sa imuang kinabuhi isip usa ka Kristiyanon. And are you going to tell me, higaligson, nga maka-exercise ka sa imuang freedom kung makagawas ka sa fence, knowing that na dito agawas sa fence na ay danger, na dili gusto na may tabo sa dili gusto sa atong Ginoo na may tabo sa imuha. See that higaligson, kaning mga boundaries or kaning mga commandments na gihatag sa Ginoo sa tuwa, wala man tag gipugngan, gichok sa atong Ginoo na dili na tam pwede mag-exercise sa atong freedom. Higaligson, si Jesus Christ, He said that He came for us to experience real joy. Tinuod na kalipay. Atong makita mga igsunan na si Jesus Christ, wa siya nag-ingon nga na tagaan ta mog freedom pero mahimo mong in bondage sa kuha. Atong makita mga kaigsunan na atong Ginoong Hesukristo, ingon pa siya na kung if the Son will set you free, He shall be free indeed. Atong makita mga kaigsunan na kaning mga boundaries na giset sa atong Ginoo sa tuwa, if we follow these things, kung atong tumanon ning mga butanga, only then we can experience real freedom in life. Because atong makita mga isunan, outside of these things, pwede tang mahimong ma-endanger. Pwede tang mahimong ma-discussy, igarigson. That's why, be thankful, igarigson, if we are in the boundaries of God. Because only then, you can experience true freedom. So, igarigson, I am going to end ng ang pagwali sa pulong sa Diyos. You have seen na kita din ng mga tao, we are in bondage of sin. Kita mga tao, we like to do sin. Ganahan yung kita na magpakasala, higaligson. Diba? Sometimes I have heard na ang pagpakasala
Di na siya mahimong prison cell sa tuwa. It's like a delight for us. We love doing sin. That's why igaligson na biskan unsa pa imong buhaton because you love it, you will never be free from sin kung gamiton lang nimo ang imong sariling kusog. You need to know the truth. And this truth is not a thing. It is a person. The person, the Lord and Savior, Jesus Christ. You need to know God. You need to know Jesus Christ. And only then, igaligson, you can be free indeed. Let us stand, igaligson, for our prayer. Stand. Most gracious and Heavenly Father, we thank you for your love, for your grace. You know, truly, God, your word is magnificent. You know, you have made ways for us, Lord God, to know you more. You know, gampo mi na ikaw mag-bless ka na mo. Tabangin mi, Ginoo, na mailan pa ka. And only then, Ginoo, Lord God, we can be free. Lord, allow us, Ginoo, to build good habits. Allow us, Ginoo, to build good attitude. And this will be possible, Lord God, through your grace. This will be possible, Lord God, through knowing you more. Ginoo, gampo mi na ikaw mag-auban ka na mo. May you bless the hearts of your people. May you convict them. You know, Lord God, ikaw mag-auban ka na mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, let's have a short, very, very short invitation. Maybe you wanted to talk to God about something, pray about something. Nindot kayo ang gingon ni Brother Perlo, freedom. Sometimes we don't appreciate that freedom because we don't feel in bondage. Kay, di ba, freedom from sin? So, ay, mga anak ka, pastor, enjoy magbuhan ng ginabuhi. So, man, enjoy magbuhan ng ginabuhi. Ano man nga, unahan pang pag-prayan. So, people sometimes cannot appreciate the freedom Jesus Christ offered because they think that to live in sin is something very, very comfortable. But listen carefully. When God change you, save you, your eyes will be open and you will realize how dreadful sin is. Makana ka sa mga kinabuhi, Lord, kapoy na kay Ginoo. Kapoy na kay Ginoo, at sa pag-unsaon ako pugong-pugong sa akong kaugalingon, maugid ning sala akong perminti mabuhat. Kapoy na kay Ginoo, kapag mata na ako sa buntag, na matubang ko sa lamin, maingon ko nga, karong adlaw dapat makaangkot yung pasensya. And when you face people around, nalimtanin mo ang imong gingon sa imong kaugalingon. Di kapoy na ka, that there will always last na mabot sa imong manahon. Di kapoy na ka, nga balik-balik, the same old sin. It's defeating you. You can have freedom through Jesus Christ. Kabalo ka sa freedom na gihatag ni Jesus Christ, listen carefully. Freedom not to sin. Kaganyag freedom. Kung kaniyag to, when you live in sin, sa pag-usahan ni mo pugong-pugong sa imong kaugalingon, you will always go to sin mo. Pagkasalagog ka. Why? Because it is part of you. You're depraved and you're a sinner and you will always go that way. But now that you are saved, you have freedom not to do it. And nakay freedom not to sin. Grabe kinakadako nga difference. Kung mo lang ginang ma-realize ang power na gihatag ni Jesus Christ ay mga freedom na to do it. Muna matingala ka, ang Kristohanon, ang tao, kung siya tinuod nga maluwas, bisan pag walang pag-iwalihan, walang pag-isultian sa pastor, nag-change nga may tabo sa iyang ginabuhi. Why? Because there is freedom not to sin. And maybe mga kaigsunan, you don't have that freedom karon. Desperately call on Jesus, Lord, I want this freedom. And maybe you are free from some sins. You are free from this kind of sin, this sin. But there are still other sins sa imong ginabuhi na wala pa kay freedom.
desperately call upon Jesus now. Lord, you have freed me from those things. Free me from these things. Because we grow in repentance. We'll give you some time to pray.